பண்ணியுள்ளோம். இதன் வழியாக கம்யூனிகேஷன் துறையில் நமது மாணவர்கள், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் செட் டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். கம்யூனிகேஷன் துறை என்பது ஒரு முக்கியமான துறை. இந்த கடந்த 30 வருடங்களில் நமது நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கம்யூனிகேஷன் துறை வளர்ந்தது தான் ஒரு காரணம். அதிலும் இப்பொழுது இனி வரும் 10 வருடங்களாக 5G வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும். அதனால்தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் போன்ற பெரிய துறைகளிலும் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இருக்கிறது. அதற்கு நமது அவர்கள் மிஸ்டர் பிரவீன்குமார் பர்வார் சிஎம்டி BSNL அவர்கள் சொன்னது போல இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் கம்யூனிகேஷன் கனெக்ஷன் இருந்தால்தான் அந்த வளர்ச்சியை நாம் இந்தியா அடைய முடியும். அதற்கு BSNL அதற்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறார்கள். அதில் ஒன்றுதான் இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மூலமாக அந்த கல்வியை அனைவருக்கும் கொடுப்பது. அதற்காக ஒப்பந்தம் இடப்பட்டுள்ளது. நமது எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் BSNL துறையில் உள்ள இன்ஜினியர்ஸும் சேர்ந்து இந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸை வடிவமைத்துள்ளார்கள். அந்த கோர்ஸ் மூலம் நிறைய மாணவர்களுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு இந்த வரும் 2 வருடங்களாக கொடுக்கப்படும். அது தவிர அண்ணா யூனிவர்சிட்டியும் ஒய்ஃபை கேம்பஸாக மாற்றுவதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் மூலமாக கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் கம்யூனிகேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் இன்னும் வரும் 10 வருடங்களில் நமது பாரத பிரதமர் நினைக்கிற விக்சித் பாரத் 2047 அதை அடைவதற்கு இது ஒரு முக்கியமான பங்கு என்பது உணர்ந்துதான் BSNLம் பல்கலைக்கழகங்களோடு புரிந்துணர்வு செய்து எஜுகேஷனை கொடுக்க வந்திருக்கிறார்கள். எல்லா வளர்ச்சிக்கும் எஜுகேஷன் காரணம். அந்த எஜுகேஷனுக்கு அடிப்படையான கம்யூனிகேஷன் காரணம் என்பதை உணர்ந்து இந்த புரிந்துணர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. கண்டிப்பாக இந்த புரிந்துணர்வினால் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் மிகவும் பயனடைய போகிறார்கள். இப்போ அது கவர்மெண்ட் செக்டரில் இப்போ ப்ரைவேட்டில் எல்லா சிட்டிஸில் இருக்குது 5G செக்டர்ஸ். ஆனால் கிராமங்களில் பார்த்தா BSNL தான் இருக்கும். இப்போ நான் எனக்கே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. சிட்டியில் போயாச்சுன்னா வேறு இருக்கும். நீங்கள் நிறைய டவுனுக்கு வில்லேஜஸுக்கு போனால் அங்கே BSNL கனெக்ஷன் இருக்குது. ஆனால் இப்போது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் வழியாக எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அந்த பவரை அதிகமாக கொண்டு வந்தால் எஜுகேஷன், இந்த டெக்னாலஜி எஜுகேஷனுக்கு அது ரொம்ப தேவையாக இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து எல்லா கேம்பஸையும் ஒய்ஃபை கேம்பஸாக மாற்றுவதற்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க. அண்ணா ஆல்ரெடி அவங்க NITயில் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கும் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஒய்ஃபை கேம்பஸ் எல்லாமே ஆன்லைன். இப்போ எஜுகேஷனுக்கு நிறைய எக்ஸ்போர்ட் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு. எல்லாமே ஆன்லைன் எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி தான் வரப்போகுது. அப்போ அந்த டைமில் நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஸ்ட்ரென்த்து இன்ஸ்டிடியூஷனில் நல்லா இருந்தாச்சுன்னா மாணவர்கள் அறிவு வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும். அதற்கு இது ரொம்ப உதவியான ஒரு இது. என்ன கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டடான எல்லா கோர்ஸும் நிறைய ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் இப்போ நாங்கள் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் எங்கள் மெக்கானிக்கல் துறையில் அதிலெல்லாம் நிறைய கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த டெலிகாம் ரிலேட்டட் கோர்ஸை கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய ஒரு 7-8 கோர்ஸு மேடம் அவங்க மீனாட்சி மேடம் டிசைன், அவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவங்களும் சேர்ந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த கோர்ஸ் இல்லை கோர்ஸ் இப்போ 2 வீக்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது. 2 வீக்ஸ் கோர்ஸு அந்த வீக்கெண்டு கோர்ஸு அதே மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு. இல்லை IITயில் டிப்ளமோ கோர்ஸாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. நம்ம சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். IIT டிப்ளமோ கோர்சஸ் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. அவங்களோடையும் மாலையில் இன்று மாலை ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணுறாங்க. IIT sir, IIT has certain courses where they engage students for certificate, diploma and degree. Depends on what till what year you are taking the education. So same wise, is it because it is a BSNL collaboration effort? ஆனுவல் க்ரோத் வேர்ல்டில் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இது இந்த ஃபீல்டினோட சக்ஸஸ் தான் மொத்த சக்ஸஸ். இந்த ஃபீல்டரோட சக்ஸஸ் இப்போ இந்த ஃபீல்டு வளர்ந்தாச்சுன்னா அமெரிக்காலேயோ யூரோப்லேயோ ஜப்பான்லேயோ இருந்து ஒர்க் பண்ணாலும் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ஒர்க் பண்ணாலும் ஒருத்தருக்கு ஒரே சேலரி கிடைக்க போகுது இன்னும் 10 இயர்ஸில். அது இட் இஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் தான்.
ஒரு ரிமோட் வில்லேஜில் இந்தியாவில் இருந்துட்டும் ஜப்பானில் ஒர்க் பண்ணுற ஆளுக்கும் ஒரே சேலரி கிடைக்க போகும் இந்த ஃபீல்டினோட வளர்ச்சி. English I can understand. Tamil. Madam, already now up to ground. Madam Meenakshi ji, all the senior dignitaries from Anna University, my colleague director on the board, Kalyan Sagar ji, all the CGMs, Tamil Nadu as well as Chennai, and Manish Shukla ji, my friends from the press. I think it's a momentous occasion for the country that two very old institutions, two very forward-looking institutions are joining the hands to meet the requirement of the people, student, academia, industry, as well as the young professional who are looking forward the skill to be enhanced. So telecom has grown from being a service to become the layer of the innovation and automation. Today, if you look at Industry 4.0, it's no longer a service. It become a, I will say, base for every kind of a innovation which is taking place, automation is taking place in the country. So there is a lot of requirement is coming for young professionals who can adopt the new technology, who can relearn the technology which have become outdated over a period of time. And secondly, the student which are in the colleges, they understand what the industry require from them once they pass out, so that a collaboration can be made at the initial stage itself, so that the industry requirement academy can meet together. As a BSNL, being a service provider, we require the wealth of knowledge which have the academic institutions. We want to leverage their knowledge, how the industry can perform better. I think this MOU provide a very apt scope, not only learning and relearning for the young professional and the student, but also a collaboration between the industry and academia, so that the new products can be launched, new partnership can be created, and a better way of telecommunication can be done in a manner by which the services can be provided better manner, as well as the young growth of the people can be done. I will also like to mention, as mentioned by the Honorable Vice Chairman, Vice Chancellor, that every single village should have a connectivity. I will say the Government of India has very recently come out with a policy that every single village will have a fiber connectivity. And the BSNL has been given the mandate to implement in 6 lakh villages, the optical fiber connectivity has to be provided. And 2,25,000 villages, Gram Panchayats are there, there the OLT has to be installed along with the optical fiber. So if you look at the kind of employment opportunities which are coming in the coming time in next 2 to 3 years, nearly 1 million people, more than 10 lakh people will be required in the rural area itself to power the BharatNet vision of the Government of India, the Digital India requirement. And this will further enhance the job opportunities. The digitally literate persons will be required to carry out the various activities. So I think the scope for reskilling as well as the skilling of the young students are required. Secondly, as an industry, we require the lot of employees, lot of officers who are ready to be deployed on the ground. I think that this opportunity provide to us to train the people what we require as an industry, so that the time period and the investment which we are doing in retraining them, making them available as per our requirement, that gap will be done away with. So this opportunity for us as an institution to make the people aware of this MOU, as well as to create a synergy between the academia and industry, will be a long way to go. I will also like to mention that it is no longer a service sector. The telecom has changing in a big manner. Very recently, because of the government policy on the property linked incentive.
Till that period, if you look at 1.5 years before, very few equipments are getting manufactured in the country. The manufacturing was, most of the equipment was imported. Now with the productivity linked incentive, lot of investment is coming in India. Even we are purchasing nearly 20,000 crore of equipment, which is the Indian designed, Indian manufactured, and Indian deployed in last 1.5 years. That means it is not the BSNL alone. The moment the ecosystem become more and more matured, because the fab investment is coming in India, the PCBs are getting deployed in the country, the newer softwareization of the telecom systems are taking place. So PLI based investment is coming in a big manner in the country, and newer category of investment is coming. Now the routers, which were majority of coming from Cisco or Juniper or anything, at least half a dozen company in the country has started manufacturing to it. So the ecosystem for which who require, the designers are required, the scientists and the research are required, and secondly, the people who can deploy it and maintain it. So lot of demand of the telecom professionals are there in the market to take it forward. And how the technology march is taking place. The newer technology like SD-WAN is coming in a big manner. That means software defined wide area network need to be deployed by almost all banks. Only last month we have signed a kind of a growth which we have done. Now almost 23,000 SBI branches are working on the BSNL network, and that is 100% on optical fiber. 99.4% we have already reached, and our goal is to reach to 100%. And this is not one banks, it is across the country. The kind of optical fiber and the data systems which are coming, they are giving two things. Number one, the speed, so that data consumption is increasing in a bigger manner. Secondly, IoT based whole economic kind of a automation is taking place. The industry 4.0, the data, whether it's agriculture, whether it's health. Now we have started along with the Piramal Foundation that how the health system can be deployed in the deep rural villages by a tele-health medicine deployment. I think this will open up a lot of scope for telecom services to be consumed both as an operator as well as by the consumer, as well as the whole ecosystem of telecom in terms of manufacturing, in terms of research and development is going to take place. And this MOU will help the lot of students to be industry ready. Lot of young professionals can be reskilled for the requirement of the system. And secondly, the marriage between the telecommunication, data and AI which is taking place will create a new paradigm to take forward the kind of a predictiveness which is required on the basis of data, whether it's industrialization, automation, even what we're seeing today, the preventive action for the maintenance to be done for. So I think this MOU will a long way to go forward. The BSNL is fully committed for that. It also gives us the opportunity that 6 lakh students we can connect. There are 500 plus colleges where we connect. So this is a great opportunity for BSNL. I like to thank the team of Anna University for doing a wonderful job and taking it forward. I equally thank the team of the BSNL to bringing it. And I will say this signing of MOU is one occasion only. How good we implement, that's the real take forward from this aspect. On this occasion, I like to thank the Vice Chancellor Sahab for being so supportive to BSNL to take the things forward. I like to commit from the BSNL family that we are fully committed how we can be part of the Anna University effort to bring the solid and competent professional in the country in telecommunication field. Thank you.